Alright, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZim-News update apo patinoda kupa first hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare. So panapa ndiri kuya ndakatibatanidzei maupdates akati wandei. Tine update yachief Zulu wekunyika yeSouth Africa ashanyira president Emmerson Mnangagwa tisikazive kuti vari kufambira nhauwa dzemasinhofobia here kana kuti vari kufambira nhauwa dzekunge vari wanopa manotsi president Emmerson Mnangagwa kuti vange vachironga dynasty yavo yemono mutapa kingdom. Sezvo zvatiri kuona kuti ana sewiki nochibvayo havasi kubva kunyika yeEswatini each and every day vanenge variko. Tiri kuona kuti vakapiwa diplomatic passport ikoko, vakatenga imba kuSouth Africa, vakatenga imba kuEswatini. So tine nhauwa futi yawamapfumo ndiye tichanyatsa kuzofamba nayo pano. Wamapfumo tiri kuona kuti wakamboofwa mari nasewiki nochibvayo, I think is 2023 or 2024, yange iri 500,000 vakanzi nemba wakaramba. Pari zvino vanga vaofwa futi mari yebirthday rasewiki nochibvayo nemuchato wajapreza 500,000 yese pamwe chete kuita 1 million. Vanga vamboramba vakabuda vachitara pavidhio vachitoti no, inini ndinosapota vanhu, mari dzenyu dzeSouth Africa. So veruzhinji vakazotaura kuti ndofunga maadvisors avo vakazotaura kuti zviya zvekunzi uri gandanga zvezvezve hazvishande, tora mari mudhara. So muzuva ranhasi wabvuma kutora mari. Vidhio raundo iyo remuri kuona pascreen apa iri. Tisati tapinda munhauwa dzedu zvizere muri yeZimbabwe, tine futi nhauwa former president wekuBotswana vari mubishi rekunetsana napresident Emmerson Mnangagwa. Takaona sort of like warakashi wekubatore ZANU-PF vachitaura iwo kutoti no, that Khama akafeila but Botswana hatina kuzwa mbiri yayo yekufeila kurula nyika, because tiri kuona kuti nyangwe ana masisi chacho wakabvisa ana Duma Boko iwo ana Khama Botswana rengorana zvafana dongofanana naSouth Africa. Anasiro Ramaphosa ndo wakungotadza zvavo pari zvino nekungoto zvinhu zvakungoramba zvakuita zvichioma world yese. So vanhu vari kuenzanisa zvinhu zvekudhara nezvinhu zvachimanje-manje. Ana Mugabe ndo wakafeila muri yeZimbabwe nevamwe zvima sort of like ana Philip Manyuse zvekuna naMozambique uko ndo zvakafeila. So tiri kuona panapa muri yeZimbabwe zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Regedzai tiende kubepanhau reNew Zimbabwe tikuratidzei chief ava vachisvika pamuzinda wapresident Emmerson Mnangagwa vachidiscasa nhauwa dzavanga vachidiscasa. So tiri kuona panapa ingori nhauwa yachimurenga Thomas Mapfumo. Chichiri kuitika apa zvakuti tiende panapa tidzike tione kuti apa pamuri yeZimbabwe tofunga tiri kuona chief Zulu ava watch king Mususu Zulu kwatelini aminozi zita racho and Queen Nomzano Muyeni are in Harare for a meeting with President Emmerson Mnangagwa as South Africa battles a wave of xenophobia attacks targeting foreigners nationals including Zimbabweans. Tiri kuona panapa regedzei tione wachisvika. Alright, ndofunga tazviona zvichiitika izvi muri yeZimbabwe. Tisikazive kuti nhaurwa iyi vari kudiscasa nhauwa yana xenophobia here kana kuti vari kudiscasa nhauwa yekingdom. Sezvo zvetiri kuona kuti president Emmerson Mnangagwa nemaambition ekingdom. Ndofunga tambozviisa pano regedzei wanze kuno vasina kunzwa. Makadi mose vateereri vechimurenga music, ini ndiri mukanya kana Thomas Mapfumo inhaurwa yaThomas Mapfumo ari kubvuma kupiwa mari nasewiki nochibvayo. Ari kutaura kuti iri ibasa ndo zvari kuedza kutaura, because sekunyara kwaari kuita kuti sort of like akamboita zvawakaita achiramba achiita sei, but ari kuti iri ibasa. So tichipinda munhauwa yapresident Emmerson Mnangagwa navaKhama, tiri kuona kuti vaKhama vari kutaura mashoko akasiyana-siyana pamusoro papresident Emmerson Mnangagwa vachiti no, dictatorship wavari kuita ihwohwo hazvisi zvinhu zvakanaka. Tiri kuona president Emmerson Mnangagwa apa vanga vachibvunzwa nenhaurwa yekuti ko muri kuitireiko vanhu vari kubva kunyika yeSouth Africa vachiuya kuno kunyika yeZimbabwe, muchavaitirei
uye chii chemuri kuronga. Vakataura mashoko akasiyana siyana, vakatoti no, munhu anoziva kwaakabva kumaroots. Vakadawo mabhazi nemachiite tichiwabatsira tichiita zvinhu zvakasiyana siyana, sezvo zvetiri kuona kuti vanhu havasi kustrugula panhauwa dzemabhazi, vanhu vari kuita chipatapata panhauwa dzemabhazi. So president wekubotswana waduma bhoko vari kutaura iwo kutoti no, president Emmerson Mnangagwa dai wamira zvavari kuita izvi sort of like zvavari kuita zvekuti vange vachiita udictator, kuda kuchinja public to kingdom and so forth. Tiri kuona vakabva vatanga kuthreatenwa kutoti wewe zvakangoitwa yakaenda ichirema paZambia apo pawakadongotaura ngosimudza musoro chete kuti SADC wakatanga kuthreatenwa mhuri yeZimbabwe. So tange tikuzivisai panapa in full details, tichaenda kunotora nhau dzacho panhau repindula, tange tikuzivisai panapa kuti zvisine rekezei timbodzwe nhau yamukanya mapfumo ndo yetinayo mudariro muzuva ranhasi, tione kuti chii chiri kumbonyatsa kumbotora nzvimbo iri kutaurika sei nhau iyoyo. Rekezei timbonzwa makomboredi wetinawo pano tinzwe kuti zvakamira sei. There were so many questions that people asked in terms of what is it has changed, what changed. Some were asking if whether this was recognition of the important work that he was doing, or it was an attempt by the government to want to soften a critical voice, especially at this moment that we are finding ourselves in, the CAB3 moment, or the CAST, or the CAA3 moment, the Constitutional Amendment Act moment. Some even, inquired, and some even asked whether is the government genuinely supporting, journalism, or it is part of a broader pattern of political patronage. And these are real questions that folks, are asking. These are real questions that people, are asking. Because I could see from the post, from the comments, from the whatever that was being posted, by people. And that question itself, which is a question of patronage, is again is leading us again today into another story that is unfolding. The story of Thomas Mapfumo, the Chimurenga maestro, the Chimurenga music icon, who is known for his uncompromising political stance. Right? And the reports that, or even the confirmation from him, it's no longer a report. Because this has been confirmed. He confirmed it. Wikinology has confirmed it, that he has accepted invitations to perform at CAB3's wedding and at Wikinology's birthday celebration. It's there in black and white. It's there. There's a video that is there. But this is coming at a time, or this is coming after we know where Mapfumo stood before. He is one of the few musicians who has previously stated publicly that he would not accept money from Chivayo. And Chivayo, is well known for his lavish gifting of cars and cash to public figures, and he has sparked national debate about influence, ethics, and political proximity. And on the basis of all those things, in the previous encounters or in the previous promises, the Chimurenga maestro would say, I will never accept money from a person like Chivai. Mari dzematsotsi, mari dzekubva kumbava. But he has said, well, anyway, there's a little bit of background into this, because Kurai Makore, his nephew, he came out. He was he was spoken to by one of the tabloids in Zimbabwe, where he said he was giving advice to his uncle to say, hey, this is the last mile.
Just take the money. Do what is supposed to be done. Take the money. And it seems as if, that right there, that advice, right there, whether it is him who convinced his uncle or it is out of his own conscience, whether there was no influence, but the reality and what we are facing today and what has been broken today is that the reality. Yekuti Wamukanya has agreed to go to Zimbabwe to perform at Japre's wedding, to also perform at Wikinojvai's party, birthday party, as well as going to do a Janagu, a Pira Guru Rechimurenga, these music shows. But Mkanya has come out and said this is not political. It is simply work. It is simply payment for work. I am going to be working and I am going to be paid. It's only that the person that is said they want me to come and perform, they'll pay me 500,000 to perform at Japre's wedding and another 500,000 to perform at their birthday. So in total, is going to be getting 1 million US dollars. And that is a lot of money. Aisimari kutombotamba nayo. Imari chai chai, mari shinu chai chai. And Mkanya is going to be, getting that money. So when he says this is not political, previously, I remember there was a gesture to give him a car, no strings attached. There was nothing, Shivaya even said, look, this has got nothing to do with this is not politically, connected. I'm just giving you a car in appreciation of the role that you've played. You're a legend. You deserve recognition. But he turned those down in the previous encounters. So it is simply payment for work. It is a musician performing for a client, a professional doing his job. This, the world over is full of these examples. I remember there was even one time when Rihanna or Beyonce that got paid $1 million to just go and perform, for 30 minutes. Of course, you might say that you cannot compare Mafumo and beyond, but this is the equivalent. This is the likes of Anakivayo are the equivalent of the oligarchs in Russia. Those who are known for bringing in musicians to just come in and do a 30-minute set, and they go and pay these people wild amounts of money. But then again, just in the same way that people have reacted to Zenzele's news that his organization or his work has been gifted with an off-road vehicle designed to help him to reach remote areas and continue his work, which is preserving national memory. People have reacted, to that. Some people even said, you can't say what you're saying to Zenzele because none of you guys have even volunteered to say, my brother, the work that you're doing great work. We want to support the cause. We want to support you. So here is money for you to do what you're doing. And there are people who are saying,
Wamkanya, listen to your inner voice. Don't listen to people. You have done enough for the country. You are an icon. Sometimes people need to be given their flowers when they are still alive. And this is one example of you being given your flowers whilst you're still alive. That is what other people are saying, right there. Some people are even saying, don't listen to the naysayers because these guys, they're coming from the thinking of opposition activism.